nutukusima habokuba iwe ochuire mu kutwegitaho buri izoba okweganitwe kumanya ebirukwata Amagara gitu. Program neberi Amagara N'Okubagye kandi nanye umutebekanisa wawe believe ainamani twahebo mugisha erizoba ahabokuba twagaruka kwijja kuganira kandi kumanya hari ebye bikwatirine n'Amagara gitu. Program eji neshajikwa Bishop Stewart University. Oino mwana wawe ariyo mukoko ahiriza senior 6 naye ndakushoma certificate nanda kushoma diploma nanda kushoma bachelors nanda kushoma masters nanda kushoma PhD konka toka manyire nitendero cherochi runchi egyor kwetengo mwana wawe kushomeramu. Bishop Stewart University nicho chogarukwa mchawe iyo mwana murete netendeka omico yona omwana ona itenga kushoma ebyebiragiro nanda kushoma ebyobwegese nanda kushoma ebyakora business nanda kushoma ebyobhinje noburisa narishi omwana wawe nanda kushoma kuba omnansi kushoma diploma ya nursing kushoma bachelors ya nursing omwana wawe murete Bishop Stewart University abono bwegese burungi kandi bwokwesimsa neshangwa omurembo ritu orwambara aho muchweka chitu echakakoba kandi omwana wawe achino mugisha go kufuna admission kumurkana nabo abarumuni baza kumurka umkwezi kwa mnana narishi intake eyo kwa mnana mweno mwana wawe atakabra kumurka ahabo kugira no teka ngo kachererwa hacirho mugisha mwenu gukorese je kurunji kandi no basa kututayira aha website yitu Bishop na www.bsu.ac.ug omanye byonna ebirukwata aha bwegese narishi itendekero eribari kweta Bishop Stewart University. Program neberi Amagara N'Okubagye kandi erizoba ntwenda kuganira habintu birungi munonga narishi itwe ebiturukozi yamamishe ebiturukureba nkebyaburijo konko kashanga ngo omwe nibituretera amagara gitu gataba marunji iwe smile yawe narishi okushemererwa kwawe narishi okusheka kwawe ticho kiri kumanyisa kugera akanwa karunji bitu erizoba ntwenda kuba ntureba hari yebyo emicwe narishi emize ebiturukora konke katuretera akanwa kitu kataba karunji okashanga yateganisa amaino gawe byateganisa enjino yawe wateganisa mwena kanwa kagira endwara zitarukwetegerezwa hari yebyo ebyo kuba nokora otarukwetegereza ngo nibasa kuretera nangu oburwire oburuku affectinga narishe oburuku rwaza akanwa konkeri izoba ntwenda ngo tubukutangarize omwe kora abo twire no bikora obirekeraho kugira ngo akanwa kawe kabe karunji kora shece noraba kwe ari harubajuru wawe atakagubwa kubi narishikora otakahendera orwire akanwa ahabwo kugira ngo oyino muzogo gotwire no kora orukuteka ngo numurunji konka mutari murunji narishecho mujungu ayeta harmful habits that affect our oral health mweneri zoba ntwenda twahebo mugisha kutayisa umushaho kandi owameno orukuruga Ruharo Mission Hospital twasere ntubagambya ngo Ruharo Mission Hospital eine departments zona abinji ntuteka ngo nabamisho konkana neze ndware zindi ezo mkanwa ezemigongo no yitagabo kunanuraje narishi physiotherapy byona no bishanga Ruharo Mission Hospital mweneri zoba twahebo mugisha kutayisa mjenzi witu kando mshaho Dr. Carol na mtebi orije kubana twara omission national tushobora emicwe eje turukora turukuteka ngo nimirunji konketari mirunji erikuretera kanwa kitu kasiskara omshaho twakushemerera. Thank you. Welcome. This is Revival Radio and Revival TV. So you may say hello to the viewers and to the listeners. Balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya agange nze Namtebi Carol nga ndi musawo w'amannyo okuva ku Ruharo Mission Hospital era nga tuwa services z'amannyo ez'enjawulo twoza amannyo tuteekamu amannyo amazungu tukasementinga oba tetukemuyita ogafiiringa agayina ebituli tukola braces oba obuwaayo obuyamba amannyo okudda mu line amanya amazungu gonna buli kikwatagana n'amannyo oyagala kula kyonna ekikwatagana n'amannyo. We offer all those services at Ruharo Mission Hospital.
Thank you so much, Doctor, and thank you for joining us. I believe people out there are going to learn more from this talk that we are going to have. Kandi sitakatandikire kwega narishomushaho kuturaberamu omuri ebyo ebija kutuganirira mureke tushabe tusimeho ruhanga ahabo kuba twahebwa omugisha ogwo kureba ishaheji katushabe. Yebare ruhanga, yebare Yesu Kristo, habwe mbabazi zo tujirira ubutosha kandi mukama ntukusima habo kuba watugaruza twagaruka tuija kurebana tuija kusharinga tuija mukama ngogambe nitwe ay Yesu Kristo korro mushaho ogo waturetera Dr. Karum koreseje kandi twabahorikiriza utwere tubase kwetegereza ibyara tushobore narishe byara tuganirire narishe byara twegese tubase kubiteko mu nkora ahabwa amagara marungi nahabwa kanwa karungi ko kwesimsa Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Yebare Doctor, thank you for joining us. So iwe wena uriya hero ko turikiza ha radio na no urinitwe aha TV irizoba ntuje ku bantu jwanzia endimi kugira ngo twetegerezane umushaho naisha kuba nakozesa ururimo Ruganda naringa urujungu ninja kuba ninkozesa urinyankore n'urujungu mwenu kugira ngo nyoni iwe tubase kwerwa kandi tubase kwetegerezana. So Doctor, today we want to know narishi twenda kwetegereza before our oral health becoming bad or being questionable. What should be or what should our mouth look like or what should it be like before this, the order, the thoughts that you are going to be telling us about. Mwena kanwa karunji nuko kaha tutakajire umuriyaka kanwa kasiskere. Kakati akamwa ideally kaino kubanga kali clean kaino banga kayonjo buli omu aina kala ya amanyo gola abantu abaina amanyo nga meru nabawa abantu nga baina amanyo nga a little yellowish. Yes. Naye mbyonna amanyo go gaina ba mayonjo tetugambye nti gaina ba meru abasinga ekintu ekyo bakikwatawo bile balooza nti amanya amalungi gemeru naye sibwe kirina okuba amanya agali mu good healthy state galina okuba mu kala nacho kala yago mukama gye yagatonderamu nga tegakyuse kufuuka yellow kufuuka black. So akamwa kalina oba nga kayonjo nga ovaamu ka fresh breath ketugamba fresh breath nti bw'osoomukago ku ngalo zo owulira nga guli fresh. Yes. Olina akamwa akali mu mbeera ennungi kalina oba nga tolina mannyo gakuluma toyina wawulira nti olina pain mu linnyo n'erimu olina oba nga tolina sensitivity gye tuyita okusanyalala ebintu ng'ebyo tebirina ba mu mannyo go. So obeera ng'olina pain ng'olina sensitivity ng'ovaamu oluso olubi olina amanyo olina obuzimbazimba mu kamwa ezo zonna indicators nti akamwako tekali mu mbeera nnungi. So byebimu bye tuyinza okugamba nti akamwa akayonjo akamwa akali mu healthy state ennungi kalina oba nga amanyo gali mu kala yago nacho kala yago ng'ovaamu akaswa akalungi nga tegakuluma tegali sensitive nga gali normal nga wogamba nti okugulu okutambula bulungi tekukuluma nga mukama we yakustatinga nga wekuli. Yes. Thank you Doctor kandi yebari kutushoborera gye kurungi. Mwenu erizoba nutwenda kumanya ni bintu ki bituru kukora that affect our oral health, the habits that or things that we do that we think they are normal but at the end of the day our oral health is disturbed. Kakati tugenda tandikira ku byokulya kubanga ebizibu byonna ebisinga eby'amannyo gaffe bye tufuna bitandikira mu bye tulya. Most of the problems oral health challenges zetulina zitandikira ku bye tufiidingako. So tugenda tandika ne ku ngeri gye tuyonjaamu akamwa kaffe kubanga oluusi tetugenda kugamba lekeraawo okulya because you need to feed, you need to have energy, you need to do all that you're supposed to do. Naye twagala tumanye ng'omaze okubirya akamwa okayonja otya.
abamu ku nsobi ze tukola oba habit emu gye tutandikirako ala abasinga gye tukola butasenya nga tugenda kwebaka. Eyo nsonga nkulu nnyo. Abasinga jamuddawo nga amannyo galimu ebitundu n'agamba ne musawo nsenya. I brush my teeth every single day. Abamu agamba n'okugamba I brush even after lunch. So nsenya ku makya ne wemala okulya lunch n'ensenya. Naye amannyo ne gasigala nga galala. Ensonga esooka kubanga tetusenya nga tugenda kwebaka. Emu ku reason lwaki amannyo gaffe galwala ekiro era lwaki tubalemerako nti n'oba osenyeza ku makya senya ng'ogenda kwebaka kubanga amannyo galwala kiro. Emisana tulina tulina Mukama yatuwa kye tuyita salivary glands oba ezo glands ezizaala amalusu mu kamwa kaffe. So ziba very active during day, zibeera active nnyo, ziba zikola nnyo emisana, kitegeeza zireeta amalusu mangi emisana. Mu kuleeta amalusu amangi gayambako mu kwoza ki amannyo gaffe. That is why emisana osobola okulya n'osiba ng'olya ebintu bingi naye n'osigala ng'oli akamwa kayonjo kubanga amazzi eri saliva erikola the cleansing part. Yete ekiro glands ezo ezizaala amalusu zibeera less active. Kitegeeza akamwa kaffe tekasobola kweyoza bulungi mu kiro. Kyova olaba ku makya ozukka ng'oli amannyo gakwatirako ebintu ebikyafu ng'olaba waliwo ebitali birungi ku mannyo go. Yete emisana walidde ebintu bingi naye nga tobiwulira because there was that cleansing ereetebwaga amalusu agazaaliddwa ezo glands. So that is why tuba advising ekiro musenye kubanga akamwa tekagenda batekeeyonja. Kitegeeza obuwuka bw'omukamwa Mukama yatonda obuwuka butuyita normal flora bubeera mu malusu. Mukama yabutonda nga bulina bamalusu naye busanga environment etali nnungi oba busanga ebyokufeedingako bugenda kulya buzaale acid. Bwe bumala okukuta buzaala acid oyo asima ebituli ku mannyo gaffe. Kitegeeza ekiro olw'okuba cleansing egenda kubeera ntono obuwuka bujasanga ebikyafu ku mannyo go. Bwe bumala okubirya bizaale acids agenda osima ebituli ku mannyo go. So that is why we advise you ne woba osenya ku makya, ne woba osenya ng'omaze olya lunch, ne woba osenya ng'omaze evening ate nomala n'olya emmere ne weebaka oba tokoze kimala. Oba osenyeza naye tokoze kimala. Tukinyuma nnyo akamwa ne keebaka nga kayonjo nti obuwuka obubeere nga tebulina kye bugenda kusanga kulya kusima bituli mannyo go. Abantu abasinga ekyo ekintu kikyatutawaanya nnyo naye ate bwe twali tukikola tulina chances nnyingi ez'amannyo gaffe okola ki okusima ebituli. Okay. Now, Doctor, I would love to know, back in our villages, we have people that use sticks to clean their teeth. Their tooth and their teeth they actually appear clean from the outside. Mwenu nutwebuza omuntu olukozesa omutozo to clean kuyonja meinoge. Does that person has a chance of getting affected because they did not use toothpaste? Yeah, they have high chances because besides even not using toothpaste, nekye bakozesa okoza amannyo si kye kiri best okulongosa all the surfaces of your teeth. Era mbadde ngenda kuddako ne ku brushing techniques. Nti abasinga tusenya waliwo agenda ogamba nsenya ekiro naye nga waliwo kye tuyita flossing. Kati olaba obuti abasinga obuti obwo tebusobola longosa bulungi mannyo bwe mba nzizeemu bulungi ekibuuzo ekyo. Nti abasinga agenda longosako wano surfaces ne wawulira nga wali uncomfortable nti wawulira obunyama bukuta oba ki afumiteyo amale. But era most of those people just tetwafuna chance bakebera mu kamwa. They didn't have good oral hygiene. N'amannyo gaabwe galwalanga. Ate ebiseera ebyo byedda nga omuntu walwala amannyo bamanyi kimu kugakola ki kugajjamu. So obuti I would not advise them simply because they cannot access most of the surfaces of the teeth. Okusenya okuba n'amannyo amayonjo kikwetaagisa okuba nga surfaces z'amannyo gonna ozisenya. Si kusenyaako mu maaso munda tosenyaayo. Si kusenyaako maaso nga ku surface waggulu kwolumira tosenyaako. So I would not advise that. Mbadde njagala okwogera ne ku dental flossing. Bwe tuyina kye tuyita empatanya z'amannyo nti in between teeth amannyo go bwe gagattira bwe gamiitingira akasenyaako tekasobola longosaayo bulungi. So we advise omuntu nga ogenda tonna brushinga osooke oflossinge.
osokojjayo bw'obucaafu wabaayo tetu advising using toothpicks because still toothpicks zina effect ku gums zo naye waliwo obuntu bwe bwakola ennaku zino ate butwanguyiriza obutalinga edda dental floss eri disposable kabeeramu akawuzi makati kawuzi ako kwoyisa mannyogo making sure akatuuka paaka wansi ku gum then n'okajjayo gently okikola nga weegendereza tolina beera rough kajjayo obucaafu obwo kati waliwo agenda ogamba nze bulijjo nsenya buli kiro naye nga tetaflossinga era abantu be bati bafuna obutuli mu makkati g'amannyo we gagattira naye ng'asenya naye ng'asigala afuna obutuli so we advise wobadde ng'obrushing ekiro naye nga toflossinga still okola omulimu mulungi naye ate tegumala olwo okyasobola okulwala amannyo obwo obuntu obusigala mu makkati toothbrush gye tosobola bulongoosa busobola okuleetera ofuna ebituli mu mannyo kuba bw'obukakasa kyonna kyonna kyebusanga wekibusanga wekigenda oliira wekigenda oproducinga acid wekigenda osima ekituli mu linnyo lyo so okwewala ebintu ebityo tukuadvisinga oflossing then also how you brush before doctor you go to brushing a question about flossing now you see these dental floss are a bit expensive over 5,000 and they are within urban areas so how would you advise people in the rural areas because okombyaro bitu obo buntu bw'okuflossinga bwetu buriyo n'oburiyo mbwenu oshanga tebakumanya kubukozesa n'omwe omuntu naabureeba agira ati hati obu n'obwa mugasho ki mbwenu itwe abari omu kyaro abatakubwakisesinga nitubaasa kukora ki is there any alternative apart from flossing that is the only alternative just chenyizo bagamba kubanga akantu ako kayinza oba nga akebbeeyi naye si kabbeeyi kuba mubaamu obuntu bungi of which you can reuse one. You can reuse it. Yes, you can reuse it. Osobola okufuna akakamu noba nga omala okakozesa n'okalongosa n'okatereka until woowulira nga akawuzi kakoze eki kanafuya ate nga obuntu osobola obufuna ku 4,000, 5,000 n'obukozesa for long. Then also I would advise omuntu yenna oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga okozese toothbrush eyina bristles oba obusenya nga buli soft. Yes. Akasenya kalina soft bristles kalina access to those parts. Kayinza batekakola full job naye ka contributinga kinene ku mannyo go kubanga gabe accessing all the surfaces. Yeah, though flossing nkulu nnyo kubanga era nakakasenya waliwo we katajja tuuka so kyenyinza okugamba nti oba olina omuntu asoboka kufunira anywhere close kubanga tetera kwagala bintu bya improvising kozesa kintu kikolanga kubanga walina ensonga lwaki baakakolako kuba kabeera ekisooka soft gentle nti ne woba okayisiza mu mannyo go tekagenda kulumisa gums zo toveewo nga gums ziri solen. So I would advise anyone kuba kati buli actually cheaper ku bwaliwo emabega oba obukyaliwo ti buno buli affordable ate osobola reusing just make sure okakiliininga oba omaze okakozesa keeping amannyo nga mayonjo. Then also how we brush abantu asinga jja nga mannyo gamanjagala gwoza naye nga ogatunira ku surfaces galabika very clean era the first impression gyobeera nayo gamba nga nze ndaba nga agatukula ogenda otuuka munda nga munda tasenyaayo abasinga we focus on what everyone can see naye wabaayo surfaces z'olina osenya naddala eyo munda olina making sure nti okwata bulungi akasenyaako no brushinga circulary no making sure ne munda oyisayo then ne ku surfaces then nolongosa n'olulimi so byonna bikulu don't focus on kusenya just surfaces za kungulu oba kungulu ku mannyogo nga tosobola kusenya munda so ebikyafu kasita bibeera kasita akamwako kasangibwamu ebikyafu obuwuka oba omaze obusaavinga ebyokulya byebwagala so tukitwale nti kikulu ddala oba ng'obadde tokikola okusenya nga tonneebaka n'okuflossinga nga tonnasenya soka n'oflossinga n'ojjayo bw'obukyafu n'osobola obanga ezo areas ziri open akasenya obanga akasenyaayo bulungi. Yes. Thank you so much doctor and nimpamya yangu itotwena abaruho abahurikize ha radio na nabari ha TV turi muntu ega kandi turi muntu gasurwamu munonga hariyo ibintu ebikwatirine no kuyonja akanwa kitu no kutushemerire kuba natukarinda katubanza tuzomubarango tugaruke na nebindi ebirukukira ahari ebyo ebikwatirine no kurya twongere kwega je koronje.
Revival TV, Amagara N'Okubagye. My name is Chiseka Daniel, site engineer at Insanji, St. Mark, Church of Uganda. I'm from Uganda Bati. We are putting up a roof structure using light gauge steel trusses. We call them Ultraspan from Uganda Bati. I've known the client for the last 2 months. At first, they never knew anything about Ultraspan, but as we work with them, they have learnt a lot in regards to Ultraspan. Why we chose Ultraspan for this project? Since the client needed his work in a scope of about 2 months, it is only Ultraspan that could give him what he expected in that short period of time. I thank Uganda Bati for being innovative, for coming up with solutions. I'm confident and I'm so happy that the client loves what we are doing here on his site. Ultraspan, durability and strength you can trust for ages. Uganda Bati, Uganda's most trusted building solutions partner. Yegaita barokare ba Revival kwetoro ihanga ryona obwekanisa ya Uganda omucyanga cyankore pango erikwemurukire emyaka 9 ya East African Revival okurwo rwakashatu urwebirabira na mukaga okusya 30 kwa 8 2026 enkomi z'abantu nibeija kwerunda ndambuga zoberebereza bwankorera haro abantu barahanga bakugambana imwe bahirize kuchamya kwari kwija kubabaro nka Dr. Henry Luke Olombi Archbishop wekanisa ya Uganda wahumwire Right Reverend John A.M. Kanshi okurga America, Right Reverend Dr. Samson Maluda akuruga Kenya, Mama Dr. Arsi Mwesugwa, Dr. Kedres Tugagenda, Lay Canon Dr. Ruth Senyonyi, n'abandi bagambe benji abarkwenda kurarayo mushabo kushashura imtwari 5 zonka abarukusibe bakataha no kushashura imtwari 3 zonka waenda kumanye kushiraho noterra Reverend Canon Edison Abasa asum notu mshanju 82 mshanju 2 mshanju 5 makumyana ningaterra Reverend Ezra Turnawe notu mshanju 2 kaga na mshanju abrina mwenda notu mwenda ninga the very Reverend Canon Bob Mwesige notu mshanju 2 98 Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Ababanira CCTV cameras abarukushanga mu rurembo rwambarira bagarukana insurance ababanira ubwo hati bine card cameras ezikora kirone ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi eziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazigitsureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya Baspa na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju 52 88 jijone saba banira urinde byawe nabawe. Are you
looking for affordable residential, commercial, or agricultural farmland in Western Uganda? We also have great commercial land and agricultural farmland offers. Our payment terms are convenient for everyone. Come to our offices today located at Chosiga House, Mackenzie Street, Mbarara City, or call us on 0777 564 588 or 0755 282 898, or send us an email via info@amityug.com. Come with all your land needs. You will live with the most convenient solutions. Amity Realtors Limited, your closest partner in land needs. Oryo mweshongozi notandika Revival TV Amagara N'Okubagye. Tabarukayo komburango kandi mukafumuraka nimpami yangu ukora abe wabano yenda kweyambaho narishi kwakira nke glass yo twizi kujesya hihi wajiresire ahabokuba obwiro buno bwabutari kwetenga ngo bone ebyakujabiriza narishi ebyakwiha aha radio narishi ha TV kugira ngo tutakusiga betu mutabarukeyo program neberi Amagara N'Okubagye kanesha jukwa Bishop Stewart University iwe omwana wawe no yetenga ngo agirobwe jese buronji echo kugaruka mchawe ni Bishop Stewart University omwana murete neshangwa ho murembo ritu rwambara omwanya ogurukwetu akakoba kandi omwana wawe nagira obwegese obwokwesimsa beitu tuchira umuntu cheyongerayo omurugendo rokwega narishi kumanyisubwa okutushemerire kutereza akanwa kitu narishi kayonja kandi nebintu bitushemerire kwerinda obutakora kugira ngo akanwa kitu katakagiramu obuzubu narishi katakahendera karwire mwenu tuine omushaho witu Dr. Carol Kurga omurharo kandi nuwachira muna yongerayo kututwara narishi kuturabiramu kugira ngo tumanye ebyo byenyine ebitushemerire kuba ntukora kugira ngo tugume tuine akanwa ko kwesimsa. Dr. mwenu tushabango twongereyo yongere kutwegesa narishi kutumanyisa hari ebe bindi ebiturukora konko kashanga ngo akanwa kitu niberetera akanwa kitu kataba karungi. Kakati tuba tukyagenda maaso ku bintu ebimu bye tukola ebireetera amanyo gaffe okutaba mu mbeera nnungi oba akamwa kaffe. Kati tugenda kwogera ku bye tulya kubanga twayogedde ku bukyafu naye obukyafu buleetebwa bye tulya. So buli muntu yenna oba olya nnyo ebintu ebiwoomerera ebiri sugary olina chances nnyingi okulwala amannyo. Kubanga obuwuka bwagala nnyo ebintu ebityo ebiwoomerera ng'era osobola osuulawo ka cake kapisi ka cake wansi from nowhere togenda manya na buwuka gye buvudde. We can relate it to the same thing mu kamwa ti obuwuka bugenda kujja bufeedinge ku ebyo ebintu by'olya busime ebituli mu mannyo go. That is why osobola ng'olya ebintu ebiwoomerera naye n'ekirala ekicontributing ekinene how frequent you take those sugary things. Waliwo omuntu agenda okugamba ebintu ebiwoomerera mbirya wansi nawayo aba tali ku high risk. Naye omuntu ng'ayagala nnyo ebintu ebiwoomerera ayagala nnyo okunywa ebintu ebiri acidic ali ku high risk. Ebintu ebiri acidic nga zi sodas, lemons, coffees lwaki si birungi with constant use oba frequent use tibigenda kuwa eroding amannyo gaffe twagogerako nti galina layers 3. Waliwo layer esooka the enamel, wali eyokubiri the dentin, then eyokusatu ekwatagana pulp erimu emilandira biki. So eno layer yaffe esooka buli weebeera ng'ogi exposinga ku bintu ebiri acidic egenda kubeera eroded, egenda esangukako. Bw'esangukako egenda ku exposinga layer eyokubiri. Ate layer eyokubiri ey'erinnyo lyaffe eri very sensitive. Very sensitive terina beera exposed. So bro ojja tandika complaining of sensitivity kuba onywa nnyo bilemon, onywa nnyo bisodas, ebintu byonna ebiri acidic, olya nnyo ebintu ebiwoomerera obuwuka bugenda bifeedingako. So tuba tetugenda kugamba biviireko ddala but tukusaba era tukugamba weeyigiriza okubeera nga emirundi gy'obadde obirya ogikendeeza. Oba obadde obirya frequently you reduce the number of times gy'obadde obirya okureducinga chances oba okureducinga risks ez'okuba nga obuwuka bulya ebufeedinga kuki ku mannyo gaffe. Then there are people who love, we call it snacking.
abantu nga buli kadde ayagala nnyo wuyo alidde bagiya wuyo alidde emberenge wuyo daddies nga that is their lifestyle. Oyo naye alina chances nyingi kubanga ebyo byonna ze snacks zonna zirina chances nyingi ezisticking amanyogo obuka ne bufeedingako nomaliriza nga amanyogo gakoze eki galwadde. Then people love taking coffee. Bwemba mwogeddeko coffee separately. Coffee ali acidic. Era naye oba oli muntu ng'onywa nnyo coffee buli kadde onywa nnyo coffee, first of all agenda kukyusa kala y'amanyogo. Nga bwe twayogedde kamwe akalungi oba akali mu healthy state ennungi kalina obeera mu natural kala yaago first of all. Amanyo gatandika ova mu natural kala yaago ne gatandika ofuuka brown ne gatandika ofuuka black tegali mu state nnungi. So we advise you oba obadde onywa nnyo coffee kuba coffee ali acidic. Gy'okoma okumunywa era agenda kukola ekintu kye kimu. Ali acidic agenda maliza nga leeya y'erinnyo lye esooka agenza agisiimuulako omalize nga amanyo gatandise ofuuka sensitive omalize nga amanyo gakyusiza kala. Then waliwo kye tuyita tobacco oba muyita batya mu Lunyankole tobacco etabi. Buli w'obeera ng'okozesa nnyo tobacco oba toli safe. Tobacco oyo ekisooka agenda naye kyusa kala y'amanyogo, kitegeeza ogenda tuka akaseera nga kala yaago egaba gaali ga white tegakyali mu kala yaago ntuufu. So malirize nga gakyusiza kala. Ekyokubiri tobacco oyo lwaki tumubagaana oba okusmokinga lwaki tuba advising okustopinga kigenda kulwaza gums zo. Gums ezo ezigenda okulwala zigenda maliriza nga zeesise ku linnyo. Bw'ona obuva mu kulwaza gums zigenda tuka nga Mukama yazikola nga zirina otula bulungi ku linnyo lyo. So gizikoma okulwala zigenda zeesika ne ziva ku linnyo ne zika wansi ne zitandika oku-exposinga even the root area of your tooth. Mu-exposinga because gum contributinga nnyo ku strength y'erinnyo oba nga teriri mobile. So amanyo gatandika onnyeenya. Era abasinga abalina omuze gw'okusmokinga oba bakozesa nnyo tobacco for so long batuuka nga amanyo ganyeenya gali mu bbanga oluusi ne gejja nayo ne geekula gokka. So eyo muze mubi nnyo era tu-advisinga oba olina obuzibu oba olina omuze gw'okubanga you always use tobacco, you always smoke okyesonyiwe kubanga ekisooka amanyo ogenda gafiirwa ogenda kulwaza gums zo ogenda tandika ofuna sensitivity ogenda creatinga pockets mu manyogo tuzita pockets ze creatinga between erinnyo ne gum. Gum ideally erina otula ku linnyo naye emize weegito zigenda teekawo pockets nti erinnyo ne gum ligenda kweseparatinga bikolewaawo ekituli kigap si kituli kya linnyo naye zikolawo pocket gap ebikyafu ebipaakinga erinnyo ne lirwala ne gums zo ne zirwala. So we advise weewale okubeera ng'osmokinga oba obadde olina ogwo omuze gukendeereze ddala mpola mpola paka woogwesonyiwa. Then abantu asinga tulina omuze gw'okozesa amanyo gaffe openinga ebintu ebyenjawulo. Oyagala kusumulula soda, bbiya, byonna ky'onywa abantu asinga agenda kukozesa ki amanyo ge naye amanyo Mukama teyagakola nga asset ya kusumulula bintu ebityo. Wookola ebintu ebityo obeera exposinga amanyogo okufuna ki ebituli okumenyeka because bwe limenyeka ligenda tandika ofuuka sensitive bwe lifuna crack lijja tuuka litandika oyingiza ebintu ebikyafu. Oyinza obanga gw'obirumisa ng'ogamba nze sirina buzibu naye gradual ogenda maliriza ng'otadde cracks mu mannyogo. Ezo cracks ze zigenda oyingiramu ebintu by'onywa. Ojja kuba onywa bintu by'onywa lemon onywa biki biyingiremu ezo cracks amannyo gakutandika okulwalako. So we advise ekintu kyonna kitokozesa amannyogo ku openinga soda ku opening kyonna kye badde okozesa amannyogo nga si kye kirina okukola avoid it. Ebimu ku bintu bye tukola nga tulaba bya bulijjo naye nga ate si birungi. Then there are people who like chewing ice. Waliwo abantu nga baagala nnyo okugaaya ice. Ice oyo si mulungi kubanga naye akola ekintu kye kimu agenda kumaliza nga crackinze amannyogo malirize nga gafuuse sensitive gatandika okumenyeka nga gave mu position yaago. So we advise weewale okubeera ng'ogaaya ice weewale okusmokinga. Bw'oba onywa nnyo kofi kendeezaako tuyinza obutakugamba kumuvaako naye kendeeza emirundi gy'onywa oyo kofi okubeere ng'okuuma amannyogo. Then abantu balina ekintu ennaku zino abantu kye baagala ennyo kye bayita whitening, tooth whitening.
buli muntu ajja mudwala ayagala ku whitening ne gwolabanga gali mu white akulaga yawulira tekimala ayagala gongerako. And most of them, because of the desire gye balina oku whitening amannyo, bagenda bagula ezo products ezi whitening. I would advise buli muntu tokozesa product nga omusawo w'amannyo si yagikurecommendingidde. Kubanga gojja kwagala ofuula amannyo go white naye ng'ogenda maliriza ogalwaziza. Gabeere very sensitive, gabeere very weak, gatandika okumenyeka because you used a bleaching agent. So I would advise there are those whitening agents oba toothpastes, zona creams, gels ze batunda, but make sure it has been recommended by your dentist. Watch to kusaba or making sure it's been recommended by your dentist. Dentist nga tannagikwagenda soka alaba amannyo go. Waliwo abantu nga balina amannyo gali very weak. That means akimanyi ajja kulaba oba gali really gasobola sustainingibwa the whitening agent gy'abakuwadde oba bleaching agent gy'akuwadde okuwhitening amannyo. Yes, so kirungi nnyo obutagenda ku streets oba mu maduuka n'ogula whitening agent yonna oba bye musomeyo ku TikTok oba mu videos emulaba mu bifo ebyenjawulo ebintu ebiwhiteninga. For as long as you've not seen a dentist to recommend it, I would advise tokikozesa. So emu ku bintu ebirwaza amannyo gaffe ne gatandika obeera sensitive. Era abantu bangi abakoze whitening agamba amannyo gafuka sensitive, gali painful. Naye nga wayagadde ga whitening okyachivinze naye ate nga side effects zogenda ofuna ziri long term. So I would advise you to make sure whatever whitening agent you're using, dentist agirecommendinze. Then mu baana abato tuyina kyetuyite ekyokubawa bottles ezo throughout the night. N'aba simanyi pacifiers ezo bottles emusuza ku mimwa gy'abaana. You're exposing them to kulwala amannyo gaabwe nga baana bato. Tetwadvisinga muzadde kusuzanga omwana amusuziza bottle mu kamwa oba ng'agimuteeka mu kamwa for so long. Jjukira abazadde abasinga tetukimanyi nti amannyo g'abaana baffe tulina ogayonja right from way back nga bato waliwo toothbrush obulongosa amannyo g'abaana. So abamu tebakikola batandika okugamba omwana nti brushing nga atandise okusoma. Kati olwedde tokikoze ate ng'omwana omuwa nnyo asula nnyo ku bottles, zi pacifiers zimusula mu kamwa ziriko ebicaafu obuka bugenda kujja bulye bumulwaza amannyo ge. So bye ebimu ku bingi bye tutera okukola naye nga bye bimu bino bye twogeddeko bye biri so common ebirwaza amannyo gaffe. Thank you so much Doctor. Kandi yabari kutushoborera gye kurungi nimpamya ngu nyowe niwe turimu nitwega. Wagamba abantu abokukunda kurya ice. People who usually chew the ice. Now, ekibuuzo kyanje is, what about people who like taking very hot things? Bonabo hariho kunywa ebintu ebirikosya munonga narisho kurya ebintu ebirikosya munonga okubirkwija bikabareetera akanwa kaabo kataba karungi. So era ebintu ebyokye ennyo nabyo tetubyadvisinga. Ebintu ebiri very hot and very cold tetubyadvisinga kubanga bikola same effect ku mannyo gaffe. So we advise omuntu okulya ekintu nga kiba kyokya oba kunywa ekintu ekyokya kirina oba moderately hot. Naye not so hot n'ekiba kinyogoga. Ebyo byonna birina effect ku enamel yaffe oba ku first layer y'amannyo gaffe era nga bigaleetera okulwala. So nakyo tetujja ku advisinga muntu kubanga onywanya ebintu ebiri very very hot. Naye ate abasinga tebanywa nnyo biri very hot bwe batono. Abasinga baagala nnyo ebintu ebiri very cold. Evula point tugifubaako nnyo. Abantu abasinga banywa ka Coca-Cola yagala very very cold, which is not safe. Ice bamugaya bugayi. So those are all risky habits. Yeah. See, Doctor, being a dry season, so that is why people choose to do very cold things. But iwe nanye abahurikize kandi abari ha TV nimpamya ngo turumuntu twega kandi twerido kunywa ibintu birukufukirira munonga narishiye birukozya munonga bitu yabare kuborho yabare kubohurikize kandi yabare no kuborya ha Revival TV orinitwe program yo kwega amagara gito kutushemeye kubantu tugarebera kugaka magari agokwesimso mwiro ubuntu za kwigura amasumu gitu kugira ngo iwe oryoho ko inekibuze kirumuni ki
kyakurya munonga narishi tutwabasa kukigamba haha ni obuze narishi nobasa kuteera esimu zawe osime habwo obuheereza obw'omushaho yatuheereza sitera ha studio line zitu 07610609 narishi airtel yetu 074849 rero obuze omushaho haba hiine ekitwasigayo ekitagambaho narishi hiine niwe kyotwire nokora namwe nk'abantu abakukira kugenda bine toothpicks omu kanwa tibirungi notambira nayo mu muhanda apana ebintu ebyo tibirungi hagire ekyabaho nebasa kucumita kandi ekureetere obuzibu omu kanwa kawe mwenu iwe oriokwe ori nitwe oturikize haba hiine ekyotayetegereza buuza omushaho ahabw'okuba chansi ekiriho y'okumubuuza kandi oketegereza ahari ebyo ebyaba nagamba nitwe narishi ebyaba naganiira nitwe kugira ngo niwe ohwerwe tutakaba twarigeraho kajya konka ine kinaba nyine ekintabuuza konka omushaho hariho specifically omwoya ogukuumara kubi narishi bad breath maybe as people are trying to call here and there to ask you may take us through a very few things that bring about bad breath. Okay. Yes. Emu ku nsonga zanyizo tandikirako eso tweterobera ne bad breath oba ovaamu omukogo naye nga teguwunya bulungi abamu tusenya amanyo naye tetusenya lulimi kati olulimi lwo ne accumulatingako ebicaafu byonna bacteria yonna n'abeera okwo n'ebicaafu byonna nomaliza nga ovaamu oluso olubi emu ku ndala ereetera bad breath buli wobeera n'ebituli mu mannyo ebicaafu bigenda bipaakingamu ne bivundiramu osobola n'amannyo go nga abiri oba limu naye nga lirimu ekituli kinene ng'ebicaafu bivundira omwo even when you brush because most times when you are brushing tetubrushing munda mu bituli because most times oteekamu akasenya biba bigenda kuluma so most times abasinga mu kubrushing okabrushing amannyo naye olw'okuba alina amannyo agalimu ebituli gapaakinga ebicaafu ne bivundira omwo okuvundira omwo ne bimuleetera okubeera ng'akola ki ng'alina bad breath then also ne habits ezo ng'okusmokinga zituleetera obeera kizibu omuntu asmoking okubeera na breath eri healthy most of them bw'oba okozesa nnyo cigarettes tobacco and all that ogenda beera ng'olina bad breath chances are very high ogenda beera ne bad breath yeah so ebicaafu kasita obeera ebintu byetusooka oconsidering amannyo okubeera nga macaafu amannyo okuba macaafu gasobola nga olina ebituli mu mannyo oba ng'olina ebicaafu ebyakwatira in between your teeth osobola nga tolina bituli naye ng'olina ebicaafu byakwatira mu mannyo go bituyita kaboole ng'olina omuntu wasobola nga asobola nayo okulaba nti bw'oyasama alaba waliwo ebicaafucaafu ebikwatidde ku mannyo go oluusi bisobola obutawa mu maaso naye nga biri munda chances are high ojaba ne bad breath kubanga ebintu ebyo gye bikoma okukwatirako toothbrush eba tekyasobola kulongoosa ne bivaako bulungi that means ogenda maliza ng'oleseemu ebireetera akamwa okuwunya bw'oba olina ebituli mu mannyo era kijja kuleetera obeera ne bad breath until you go to the dentist ne babisiiringa ne balongoosa ebituli ebyo ne babisiiringa ne birekerawo paakinga ebicaafu still ojja sigala ng'olina bad breath. Yes. So n'ebintu byetunywa alcohol omuntu ng'anywa nnyo omwenge kizibu okubeera ng'alina fresh breath era most of the chances agenda abeera ne bad breath. Well, thank you so much, Doctor. And throughout our discussion, you talked about kids. But I would love to know, when should I start brushing my kid? Because see, a tooth comes, then after a month, another one comes, or after weeks. So I do not know, when should I start? I would advise nti omuntu omwana kasata nkomera amannyo tandika ogalongoosa. Don't wait for the full set to come. Osobola n'akagoye ka akali very clean k'okozesa n'ogalongoosaako because omwana ono anywa amata. Amata guganywa galekako ekintu ekiri starch ku mannyo ge. Omwana waba atandise omera amannyo from 6 months abaana abasinga baba batandise omera amannyo. Mulongoose. Hello. Asibota. Asiba kurungi asibota sebo.
Asibaje nyawo. Ego, wagamba noha. Mugamba na Benoni. Ego Benoni. Afamu shago kubasimi wono musaho go amino. Ego Benoni, yabari kusima. Asomeshaje kurunye munonga. Iyo tena abani mbuza. Ahora natugambira je munonga habya mino na akakana ankeja kuyana gamba akahuza akakora amino takabanze bwaka kweza. Ati karuburu karaje muka shanga washo munonga. Yarubo karabye muka hurira wajwa. Usanga wawanza washo munonga kandi usanga umwe kakusasa. Sana wano karaje mumpora umwe. Kandi kinde kinanyira kumbuza. Aro program ibaye bakiro kino. Kahurira bagira na kubana ya desa na nibajempera. Ngwenchi? Kubana enda kujirensa nani? Urukwenda kugira? Inshanani. Beno nenshanani nichi? Inshanani nichi? Urukwenda ensinyanyi. Mwenu wanobuza chachi ensinyanyi. Hamunu kuba kwanu bagiteka ho. Wanji? Wanji? Kuba kwanu bagitaho. Nobuza kuba ku bantu babasa kugitekaho. Okay, kare gumaho Benoni omushaho naza kugarukamu. Kare bakunda muno. Aza nito ntubakunda. Kare kano mburu sio na watesero. Kare. Bitu ntubakunda mnonga kumuri kubana mutera amasumu mutugarira mamani kugira ngo mwaba muri yo muhurikize kandi mwaba muri attentive lesson thiafa yona. Imburete kubasa kugenda yonetyo. So nchibashire kirungi munonga. Bitu haba hatari ndijo muntu tujagaruka Benoni ebyabuza. Dr. Benon yaba nabuza that you talked about flossing, but sometimes when you do the flossing you bleed. What causes that and how can it be prevented? Kakati most times omuntu aba flossinga nga akozesa floss si buti bwa mannyo talina bleedinga. Kintu twachogerako nti gums eziri healthy, they are not supposed to bleed. Yes. The moment you notice bleeding on flossing, on brushing, it is an indicator your gums teziri healthy oba ndwadde. So tuba tukwadvisinga olabe dentist. Most times oba flossing nga okozesa dental floss nga bwe tujogedde katokozesa toothpicks oba kati konna amannyo ne gavaamu omusaayi ng'okozesa dental floss indicate eraga nti gums zo teziri healthy. You need to see a dentist and chances are high you might need a cleaning. Oyinza okwetaaga musawo ayoza amannyo ago gabeere nga tega bleedinga oba akuwa kyonna ekiba kyetaagisa oba mouthwash to heal those gums. Naye bwe kiba nga kiri localized nti linnyo limu lyoflossinze ne livaako omusaayi kisoboka okuba nga gwataddewo pressure nene. Naye bwe kiba kiri general ng'amannyo gonna boflossinga oba ng'obrushinze oba oflossinze nga gavaamu omusaayi indicator gums zo ndwadde kuba gums eziri healthy tezi bleeding oba tezivaamu musaayi. But of course when you're using the floss be gentle togikozesa n'amaanyi. Naye oba ng'ekyomusaayi kijja often nga buli wokikozesa kibadde kijja would advise you jangu tukukebere tulabe obuzibu bwe buva tubusolving nga bukyali. Yes. Thank you, doctor. And the other question was do you know ensinyanyi? No, the gap, this front gap. That so Benon was asking, is it possible to be put there if someone was naturally wasn't given that gap that we always have with the first teeth? Yes. The akazigo. So Benon is asking, is it possible? Can it be put there? Yeah, it is very possible. But it is good netusokera netulaba state y'amannyo, but it is possible okugiteekawo n'okugijjawo. Oba okayina ng'oyagala kajjawo tusobola kajjawo, oba oyagala kateekawo tukisobokera ddala. Yes.
Well, thank you so much, Doctor. Kandi imwe mwena baba turichize na baba barini tuha Revival TV tuenda kubasima mnonga. Tutakarigire ahaha. Doctor ningenda ngo shomera abantu namba ya Yesu. So that they call you and ask for those that did not get a chance to call now. Konka abishemwe tubehanangiriza kugira ngo namwatera amasumu twemanyize kuterera abashaho umushahe zo gukora narishi eshaha ezizoba not nyecuro nabo kuturukurugaha babana bacwanisana bagaruko mu makagabo umwe kumuru kubatera baba batakwasire kandi umugira ngo umushaho nkamutera ati yakwata konka nawe nabanayenda kutaha kwika umakaje mwenu you read for them your number. Yes. My numbers nina ya MTN 0785 0 91 chenda mwemu chenda 0785 04 91 90. Then ya Airtel eri 0758 07 35 7. Muluzungu 0758 07 3570. Those are the numbers. Zosobola okunkubira ne oba inacho yagala okumanya kyo yagala okwebuzaako byonna nja kuddamu naye nga buli dental service yonna gyoba weetaaga oba oyagala ku cementing amanyo galimu ebituli oba oyina sensitive teeth buli kyonna ky'olina ekikutaanya eky'amannyo I advise you okunkubirako oba okujja ku Ruharo Mission Hospital. We shall offer all those services to you. Oveewo ng'oli musanyufu. Thank you so much, Doctor, and we appreciate you for coming, and I believe someone out there has learned something. Bitu ni mwetwena itutwena baba hurichize kanda baba baruho nimbasimira horhanga mwebare kuba muruho ubutosha bona program eji neshajukwa Bishop Stewart University de komana watakabro bwegese burungi bwo kwesimsa ahabo kugira ngo toru kumanya aho shemere kumutwara narishitendekero reshome kumutwara mu cyo garuka mcawe Bishop Stewart University neshangwa ho muri mbara umucweke cyakakoba kandi obwegese bwono bwo kwetenga umwana wawe nabutunga narishiwe mwana wo tokamanyire aho shemere kumurikira umukwa munana Bishop Stewart University nicho garuka mcawe program yaberi Amagara N'Okubagye kandi tubasima mwena ababarho abatera amasumu nichitori hamwe abamuriyo muhurikize kandi mwabitekaho mutuma ebyo mushaho yabanayije sima wabatuberiro mbyoma umwami Arthur mwine mhozi yebare kubaniwe abishemwe katugaruke turebane kubarasheshe murare koronji. Revival TV, Amagara N'Okubagye. My name is Chiseka Daniel, site engineer at Nsanji, St. Mark, Church of Uganda. I'm from Uganda Bati. We are putting up a roof structure using light gauge steel trusses. We call them Ultraspan from Uganda Bati. I've known the client for the last 2 months. At first, they never knew anything about Ultraspan, but as we work with them, they have learned a lot.